It is both an honor and a solemn responsibility to present the fourth Public Justice Monitoring Report of the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, better known as EULEX. This report represents not just another milestone in EULEX work, but a deeper commitment to seeing Kosovo's justice sector progress towards European standards, essential for a stable, democratic society. After EULEX transitioned in 2018 from an executive mandate to a role that focuses on monitoring and advising, we have engaged closely with Kosovo's justice institutions, including aspects of policing, to foster their resilience, independence, and transparency. This evolution mirrors the European Union's broader vision, one where local ownership is the bedrock of long-lasting reform. For Kosovo, sustainable reform means building a justice system that is accountable to its people and resilient in the face of challenges. Since 2018, EULEX has issued 6 justice monitoring reports. The first 3 were exclusively shared with the judiciary bodies and institutions responsible for the rule of law. Starting in 2020, we have made our reports public to invite broader participation from Kosovo's citizens and civil society, recognizing that the path toward European Union integration and the rule of law must be inclusive and involve all sectors of society. The public justice monitoring reports published in 2020, 21 and 22 assessed various aspects of the functioning of the criminal and civil justice systems, adopting both systemic and thematic perspectives. In addition to presenting monitoring findings, these reports offered numerous recommendations to the rule of law institution with a view to supporting better compliance with Kosovo's legal framework and international human rights standards. The previous ones addressed several issues in the Kosovo justice system that have been identified by EULEX based on its robust monitoring activities. Those reports provided specific recommendations to the relevant rule of law institutions in Kosovo. These recommendations aimed at assisting institutions in achieving better compliance with Kosovo law and international human rights standards. EULEX has been pleased to see how warmly the previous report has been received by Kosovo institutions, as well as the commitment that has been made by the same institutions to implement mission's recommendations. For this 2024 Justice Monitoring Report, EULEX has applied a different methodology compared to the previous ones. Instead of identifying issues and providing recommendations, this report follows up on the recommendations made by EULEX and examines the progress achieved by the institutions in implementing the same recommendations. As already mentioned by our head of mission, EULEX, for this monitoring report, monitored over 300 selected cases at the police, prosecution, and court level, gathering information and data from relevant institutions and through consultations with all actors from the police, prosecution, judicial officials, bar association, and civil society. Just like its predecessor, this monitoring report focuses on the entire chain of criminal and civil justice and covers both systemic and thematic topics. This has been and remains essential in ensuring that EULEX is able to conduct its robust monitoring mandate, and we truly appreciate your commitment ensuring that our police, justice and thematic monitors are able to get access to information and documents that is necessary to conduct our assessments. Without further ado, let me continue in some of our key findings. Concerning the handling of high-profile, often corruption cases, many of them
unfortunately did not show meaningful progress, even though several trials have been ongoing for years. The risk with some of these cases is that they may reach actually statutory limitation. And many of the high-profile cases which did progress ended with acquittals, including several former EULEX cases. We do invite the judicial authorities to review whether such cases have been properly adjudicated based on the applicable procedural and material law and evidence administered. A positive development has been that the KJC ensured that several former sensitive EULEX cases, which were stuck in Basic Court Mitrovica, were transferred to Basic Court Pristina. In relation to the productivity of hearings, there was less progress observed in the last 2 years than we had initially expected, considering the consistent improvement observed in this regard from 2018 and onwards. For better context, we consider a trial hearing productive when it is held as scheduled and meaningful progress is made towards adjudication, while a hearing is unproductive when it is adjourned last minute without any meaningful progress and time and resources were used in vain. Për ne, ky raport është i rëndësishëm, sidomos nga pamja e metodologjisë që është përdorur për hartimin e përpunimin e tij. Në këtë kontekst, bëhet vlerësimi i funksionimit të tërë zinxhirit drejtësisë penale, nga fazat policore të trajtimit të rasteve, pastaj prokurorisë dhe deri te përfundimi i rasteve në vendimet e gjykatave. Për ne, Policinë e Kosovës është shumë e rëndësishme rezultati final i zgjedhjes së lëndëve, sepse kështu ne vlerësojmë edhe punën tonë. Raporti në përgjithësi ka analizuar çështjet nga perspektiva sistematike dhe tematike. Pjesa e parë nuk ka ndonjë të gjetur apo rekomandim për Policinë e Kosovës, sidoqoftë në pjesën tematike kemi disa të gjetura dhe rekomandime. Siç kemi vërejtur, gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë raport bazohen në monitorimin e 300 rasteve gjithsej, duke përfshirë të dhënat dhe informacionet e marra nga institucionet përkatëse dhe nga konsultimet mesatare të Policisë së Kosovës, prokurorisë dhe gjykatave. Kjo për neve është një çështje dhe analizë gjithëpërfshirëse, interinstitucionale për të vlerësuar efikasitetin e sistemit në përgjithësi dhe në veçanti të zbatimit të ligjit dhe drejtësisë. Trajtimi i rastit profilit lartë kërkon një sistem drejtësisë të fortë, pavarur dhe të sigurt, që mund të qëndrojë kundër presionit dhe ndikimeve të jashtme. Pavarësisht se këto mund të jenë të ndërlikuara dhe kërkojnë burime të shumta, është e rëndësishme që ato të trajtohen me një angazhim pa lëkundur nga gjitha institucionet ligjzbatuese, për zbatuar ligjin dhe për siguruar një proces gjyqësor drejt dhe të panshëm për gjithë. Këshilli Prokurorit i Kosovës shpreh dëshmërinë për të ofruar ndihmë i zyrës Prokurorit të Shtetit dhe organet tjera të drejtësisë, ashtu që hetimi dhe ndjekja këtyre veprave penale të jetë efektive dhe në pajtueshmëri me legjislacionin fuqi. Përballimi i korrupsionit kërkon angazhim të gjerë në gjitha institucionet. Shoqëria civile dhe nga qytetarët. Ligjet dhe mekanizmat për mbikëqyrje janë thelbësore për parandalimin dhe ndëshkimin e korrupsionit, ndërsa promovimi i transparencës dhe llogaridhënies ndihmon në zbultimin e mundësive për veprimtari korruptive. Krijimi i kulturës së integritetit dhe ndërgjegjësimi publikut për rëndësinë e përgjegjësisë së përbashkët mund të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit në gjitha nivelet të shoqërisë. Këshilli Prokurorit i Kosovës ka punuar dhe vazhdon të punojë fort në përforcimin e kapacitetit institucionale, duke përforcuar bashkëpunimin midis institucioneve të drejtësisë për të krijuar një qasje më të koordinuar dhe më efektive në luftën kundër krimit. Këshilli Prokurorit i Kosovës merr përballë çdo rekomandim i cili ka derivuar nga ky raport, të cilin e vlerëson jashtëzakonisht shumë dhe në kohë sa më të shkurtër do të ndërmarrë masat e nevojshme për zgjedhjen ose minimizimin e problemeve nga gjeturat e këtij raporti. Në kuadër të këtyre veprime, do të veçoj disa zotime të Këshillit Prokurorit që do të zbatojnë të ardhmen e që lidhen me shqetësimet e këtij raporti shumë domethënës. Secili prokuror do të bëhet përgjegjës për vonesat të parasyshme të hetimit penal, si dhe mungesës së parasyshme në gjykimet e rastet të profilit të lartë. Do ndjeken nga afër gjitha rastet do të bëhen takime me kryeprokurorët vendit për të adresuar mangësitë në akuzat e profilit të lartë që ka rezultuar me lirim nga akuza. Jemi të gatshëm të diskutojmë publikisht me KGK-n dhe gjyqësorin për ato akuzat e arsyetuara që lidhen me raste të korrupsionit apo profilit të lartë. Do të inkurajojmë prokurorët marrin pjesë në shpalljen e gjykimit, në të kundërtën do të vlerësohen negativisht.
Do të inkurajojnë prokurorët të vlerësojnë masat më të buta për sigurimin e pranisë pa ndërë procedurë, gjërsa masën e paburgimit do ta vlerësojë si masë të fundit dhe të nevojshme. Do të bëhet përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet kur nuk janë propozuar dënimet plotësuese. Do të bëhen përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet kur nuk zbatohet mjaftueshëm ligji për kompetencat të zgjuar për konfiskimin e pasurisë. Do të bëhen përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet kur në akt akuz nuk ka vlerësim të dëmit buxhetit të Kosovës dhe nuk identifikohen palët të dëmtuara, institucione shtetërore, me shas do të inkurajojnë prokurorët të bashkëpunojnë me ngushtë me përfaqësuesit të organeve shtetërore për të përcaktuar dëmin e saktë. Zëtohemi që së bashku me Këshillin Gjyqësor, Zyrën e Prokurorit Shtetit dhe Odën e Avokatëve do të analizojmë përdorimin e ekspertizave financiare në raste të korrupsionit. Zëtohemi të arrijë më shumë bashkëpunime me policinë e Kosovës për hetimin e krimeve të luftës, gjërsa bashkëpunimi real në hetimin e krimeve të luftës do mbetet një sfidë e rëndë për ne për shkak të mosbashkëpunimit të shtetit serb në këtë drejtim. KPK zëtohet se do të bëjë këtë çka është e mundshme për mirëmbajtjen e dhëna në rastet e dhullës familje, si dhe zbatimin e udhëzuesit të unifikuar për policinë e Kosovës për hetimin e krimit të bashkëjetesës jashtëmartësore me persona në moshën 16 vjeçare. Si dhe në fund, do të inkurajohen gjithë prokurorët për aplikimin maksimalisht të masat të diversitetit për të mitur, gjësa KPK zotohet se do të ndjek shembull në shërbimin e sprovës Kosovës për të përfshirë dhënat e ndara sipas gjinisë në raportet vjetore. Thank you very much for the question. It was addressed to the head of mission. Am I correct? Yes. I heard you correctly. Thank you very much. Thank you very much for your question. Yes, we do have information on this incident because this incident has occurred in a situation in which one of our employees has been involved. The mission has engaged with the Kosovo police in order to understand the reasons of this incident, as well as to properly address possible shortfalls in treating in the way this person has been treated during the operation. The Kosovo police has immediately reacted, passing the case to the Kosovo Police Inspectorate and providing proper information. In these kind of situations, as in those that are involving citizens of Kosovo in belonging to minorities, but also to the majority, the mission fully respects the principle of independence of the judiciary system and of the judiciary institutions, the rule of law institutions. Është vërtet një incident ka ndodhur mes policëve të policisë Kosovës dhe një pjesëtarit të EULEX-it të stafit lokal. Rasti është adresuar mandej nga policia e Kosovës në inspektorat policor. Më njëherë pas sa morris informacionit është thirrë inspektorati policor për të hetuar rastin dhe pas një fazën e hetimeve ne policia e Kosovës në bashkëpunim me inspektoratin kemi suspenduar 3 zyrtar tonë policor dhe ne shpresojmë që sa më shpejt vërtet të nxilet për këtë rast dhe pashtu të gjithë ata që janë përgjegjës për veprimet e tyre të pajeshme dhe jo profesionale të marrin dënimin meritum. Po ashtu ne përmorëm masat që rastet të të mos na përsëriten në asnjë pjesë të Kosovës, pas një qytetare jo edhe me pjesëtar të EULEX-it apo misioneve ndërkombëtare, që do të marrim masat që raste të tilla të mos të jenë pjesë e sjelljes së pjesëtarëve të policisë Kosovës. Andaj po punojmë shumë që rreth vetëdijsimit dhe po ashtu trajnimit të stafit tonë. Po ky në rast të izolum, të cilin ne si policia dhe prokuror të lartë policisë dhe menaxhmenti e kemi gjykuar dhe nuk e përgrojmë në asnjë mënyrë sjelljet pa vend apo sjelljet të cilat të kalojnë kompetencat edhe ushtrimet dhe udhëzimet policore. First of all, probably you shouldn't ask me why, or the mission, why some NGOs in the north are not willing to collaborate any longer with EULEX. You should have to ask them why are unwilling to continue the collaboration with EULEX. Because EULEX remains
open to the collaboration with each and every individual in Kosovo that can help to develop further the rule of law and advance the rule of law in different areas. From what has been stated, I can understand that the reason of this, let's say, protest